everyone, welcome back to our one step podcast series. අපේ මේ podcast එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එන එක් tenses වර්ගය. අපි මේ ඉස්සෙල්ලා publish කරපු එක් podcast එකේදී අපි කතා කරා present simple tense සහ present continuous tense එක. මේ podcast එකේදී අපි කතා කරන්නේ present perfect continuous tense එක ගැන. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ව්‍යාකරණ යටතේ එන මේ tenses කාලය අනුව කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. future, present and past විදිහට. අතීත කාලය, වර්තමාන කාලය සහ අනාගත කාලයට අනුව මේ tenses වර්ග බෙදෙනවා. ඒ කාල තුන අනුවද අනුවංශ විදිහට තමයි අපිට මේ present perfect tense, present simple tense, present perfect continuous tense, present continuous tense වගේ බෙදෙනවා. In this section, we are going to talk about present perfect continuous tense. In our previous podcast, we talked about present simple tense and present continuous tense. Like I said in that podcast, the tenses that come under the grammar section in English are divided into 3 sections according to the timeline. Lesson එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕන අපේ one step homepage එකේ startup course එක යටතේ අපි මේ lesson එක ගැන ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒව refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. Before we go into the lesson, I would like to remind all of you to visit our one-step homepage. And under there, in the startup course, we have provided all the study materials related to this lesson. So while you are going through them, listen to this podcast to get a good understanding. අපි මේ පාඩමේ ගැඹුරට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ have been, has been වගේ වචන මීට ඉස්සෙල්ලා අහලා තියෙනවද කියලා මතක් කරගන්න. ඒ වචනේ sentence එකේ ආවේය. වාක්‍යයට attractiveness එකක් දෙන්නද? නැහැ. ඒ වාක්‍යයේ have been සහ has been වගේ ආවොත් ඒ කියන්නේ sentence එකේ තියෙන present perfect continuous tense එක. මේ present perfect continuous tense එකෙන් කියන්නේ තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින නමුත් අතීතයේ ආරම්භ වූ ක්‍රියාවක් ගැන. Before we go in depth to this tense, recall instances where you saw the words have been and has been in sentences. Did you wonder why they put those words? What was the purpose of those words there? Was it to make the sentence look fancier? No. All tenses tell us about an event's location in time. So with tenses, we are dealing with the timeline. And what does the present perfect continuous represent? It represents an action that started in the past and is still in progress. ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕන present perfect continuous tense එකෙන් කියන්නේ තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින නමුත් අතීතයේ ආරම්භ වූ ක්‍රියාවක් ගැන. Before we go into the technicalities of this tense, let's look at some examples. අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු මේ present perfect continuous tense එක භාවිත කරලා. I have been doing my homework since morning. මේ sentence එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒ sentence එක කියන කෙනා උදේ වරුවේ සිට තමයි මේ ක්‍රියාව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. උදේ වරුවේ සිට දැන් වෙනකන් එයා එයාගේ ගෙදර වැඩ කරනවා. You have been talking since yesterday. මේ පුද්ගලයා ඊයේ ඉඳන් කතා කරමින් පවතිනවා. He has been washing that car. This person has been washing his car since a previous time and he hasn't still finished that action. It has been a rough year. The rough year started previously and it is still continuing up to date. So you can see how we use the present perfect continuous tense. Notice that with pronouns like I, you, we, they, we use have been because it is plural. I, you, we, they වගේ සර්වනාමයක් අපි භාවිත කරන්නේ have been කියන එක. ඒක එතන බහුරූපයෙන් තියෙන හින්දා. And with it, she, he, we use has been. Since it is singular. It, she, he වගේ pronouns එකක් භාවිත කරන්නේ has been. ඒක ඒක වචන හින්දා. So in the present perfect continuous tense, there are 2 important parts that should be included. පළවෙනි කොටස තමයි the verb be. Verb be වෙන්න පුළුවන්, am වෙන්න පුළුවන්, is වෙන්න පුළුවන්, are වෙන්න පුළුවන්. That should be in the present perfect tense, such as have been and has been. And the second part, අපි sentence එකේ කතා කරන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදය තියෙන්න ඕන ing format එකේ. ඒ කියන්නේ continuous format එකේ. Examples බලුවොත් playing, washing,
play කියන ක්‍රියාපදයේ continuous format එක තමයි play in. අගට play කියන වචනයකට ing format එක හැදෙනවා. wash කියන ක්‍රියාපදයේ continuous format එක තමයි washing කියන්නේ. අගට ing add කරලා. Like in the above examples, the words like since, for, all differ slightly when we explain the action's timeline. The word since is used to show the starting point of the action. අපි since කියන වචනය යොදාගෙන present perfect continuous tense එකකින් වාක්‍යයක් හැදුවොත් එතනදී since අපි භාවිතා කරන්නේ ඒ ක්‍රියාවේ ආරම්භක ස්ථානය පෙන්වීමට. The words like for, all shows the period of time the action has been taking place. For, all වගේ වචන වලින් අපි පෙන්වන්නේ ඒ ක්‍රියාව සිදුවෙමින් පවතින කාල රාමුව ගැන. Now, let us see some common mistakes that we all do when we use this present perfect continuous tense. අපි මේ present perfect continuous tense එක භාවිතා කරනකොට අපි නිතරම කරන වැරදි කිහිපයක් දැන් බලමු. මුලින් මේ sentence එක බැලුවොත් I am eating chocolate all morning. මේ sentence එක වැරදි. ඇයි ඒක වැරදි කියලා බැලුවොත් I am eating කියලා යෙදුව විට ඒක තියෙන්නේ වර්තමානයේ සිදුවන දෙයක් ගැන. එතනදී I am eating chocolate all morning කිව්වම එයා මුළු උදේවරුව පුරාවටම chocolate කමින් පවතිනවා. ඒත් අපි කියන්න ඕන වර්තමානයේ දක්වා ඔබ chocolate අනුභව කරන බව. ඒ කියන්නේ එයා ක්‍රියාව ආරම්භ කළ ස්ථානයේ සිට දැන් වෙනකම් තියෙන ක්‍රියා ටික තමයි explain කරන්න ඕන මේ present perfect continuous tense. වර්තමානයේ සිදුවෙන දෙයක් ගැන අපිට කතා කරන්න බෑ මේ tense එකේ. Here when we use the terms I am eating, we are describing an action that is taking place right now. But what you meant to say actually was that you are eating chocolate since morning, where the action started in the morning and is still progressing up to the present. So, if we correct this sentence, it should come like I have been eating chocolate all morning. මේ වැරදි sentence එකේ correct version එක නැත්නම් නිවැරදි sentence එක තමයි I have been eating chocolate all morning. අර අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ I වගේ pronoun එකක් අපි භාවිත කරනකොට එතන be verb එක තියෙන්න ඕන have been කියලා. මෙතන ප්‍රධාන ක්‍රියාපදයේ eat ඒක continuous format එකෙන් තමයි තියෙන්න ඕන. එතකොට eating කියලා තමයි ing format එක අගට add වෙනවා. අපි ඒ වගේ තව example එකක් බලුවොත් It is a rough year since the start. Like in the previous example, this is also incorrect. So the correct version is It has been a rough year since the start. They are waiting since afternoon. This sentence is incorrect. The correct version is They have been waiting since afternoon. Before we go into the next section of this podcast, I would like to remind all of you to visit our one-step homepage. And under there in the startup course, we have provided all the study materials related to this lesson. So while you are referring them, please listen to this podcast to get a good understanding of this lesson. අපේ one step home page එකේ startup course එක යටතේ අපි මේ lesson එකට අදාළ ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒව refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. So now let's go into the next section. අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ධනාත්මක අර්ථයෙන් තියෙන වාක්‍ය ගැන. දැන් අපි බලමු ඍණාත්මක අර්ථයෙන් මේ tense එක භාවිතා කරලා sentences හදන්න කොහොමද කියලා. මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි not කියන වචනය sentence එකට add කරන එක. Now let us look at how we can use the present perfect continuous tense in the negative sense. All you have to do is to add the word not in between the verb be. She has been working since morning. මේ sentence එක positive. ඒකේ negative format එක තමයි She has not been working since morning. මෙතන be verb එක තමයි has been කියන එක. ඒ අතරමැදියට not කියන වචනය අපි add කරන්න ඕන. එතකොට තමයි negative format එකෙන් ඒ sentence එක එන්නේ. They have not been playing cricket all week. You have not been paying attention since the start. The shortened formats of the words have not and has not are haven't and hasn't. මේ format එක මේ abbreviated format එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක දැන ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකෝ sentences වලදී වචන ගාන අඩු කරන්න වගේ
ඕන වුණාම ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝමැට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Now let us see this tense in the interrogative format. දැන් අපි මේ ව්‍යාකරණ කොටස ප්‍රශ්න අහනකොට භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. I have been a good child this year. මේ sentence එක positive sentence එකක්. ඒක අපි interrogative නැත්නම් question එකක් විදිහට හැදුවොත් have I been a good child this year? ඔයගොල්ලෝ පේනවාද මේ sentence එකේ positive එකේ be verb එක තමයි have been කියන එක. ඒක අපි interrogative format එකෙන් තියනකොට have කියන වචනේ මුලට එනවා. ඒ have or has ද කියන එක අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතන අපි යොදාගෙන තියෙන සර්වනාමයට අනුව. මෙතන I කියන සර්වනාමය යොදාගෙන තියෙන හින්දා ඒක plural format එකෙන් තමයි යන්නේ. එතකොට අපි භාවිතා කරන්න ඕන have. තව examples බලුවොත් you have been drinking water all morning. The interrogative format of this sentence is have you been drinking water all morning? තව example එකක් බලුවොත් have they been playing since afternoon? ඒකේ positive format එක තමයි they have been playing since afternoon. She has been doing the homework. මේකේ interrogative format එක තමයි has she been doing the homework? He has been washing the car all morning. Has he been washing the car all morning? And the final example, has it been raining all day? The positive format of this sentence is it has been raining all day. From these examples, you can see how we use this tense to ask questions. මේ examples වලදී අපිට පේන තව දෙයක් තමයි මේ interrogative format එකේ මේ sentence එක හැදලා තියෙන්නේ positive අර්ථයක් දෙන්න. නැත්නම් ධනාත්මක අර්ථය. අපි මේ format එකම භාවිතා කළා ඍණාත්මක අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් විමසන්න sentence එක හැදුවොත් කොහොමද එන්නේ කියලා දැන් බලමු. I have not been a good child this year. The interrogative format of this sentence is have I not been a good child this year? You have not been drinking water all morning. මේ sentence එක ඍණාත්මක අර්ථයෙන් හැදුණු sentence එක. ඒක අපි ඍණාත්මක අර්ථයම දෙන question එකක් නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් විදිහට හැදුවොත් have you not been drinking water all morning? She has not been doing the homework. Has she not been doing the homework? He has not been washing the car all morning. Has he not been washing the car all morning? Like this, you can form negative questions using this format. And with that, we have come to the end of this lesson. For more clarification on this lesson, please visit our one-step homepage. And under there, in the startup course, we have provided all the study materials related to this lesson. Then අපි මේ podcast එක අවසන් කරනවා. අපේ ඊළඟට මේ grammar section එකේ යටතේ එන podcast එකෙන් අපි කතා කරන්නේ present perfect tense එකයි present perfect continuous tense එකයි compare කරන එක ගැන. අපේ one step homepage එකේ startup course එක යටතේ මේ lesson එකට අදාළ ඔක්කොම study materials publish කරලා තියෙනවා. ඒවා refer කරන ගමන් මේ podcast එකට අහුම්කම් දෙන්න. Thank you for joining with us. Stay tuned in for more podcasts related to upcoming lessons.